نظم سرائے سے جڑے بہنوں اور بھائیوں، ہر سال مئی اور اپریل کے مہینوں کے دوران کسی بھی تاریخ کو جب پورے چاند کی راتیں ہوا کرتی ہیں، بدھ مت کے ماننے والوں کے ہاں ایک تہوار یا عبادت کا دن آیا کرتا ہے۔ یہ دن گوتما بدھا کی پیدائش، وفات اور نروان کی تلاش میں محل چھوڑ کر گیاہ کے جنگلات میں روانگی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بدھا کا جنم دن ہے۔ اسے بدھا پورنیما بھی کہا جاتا ہے، بدھا وساک کا دن اور بدھا جینتی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بدھ مت کے ماننے والوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس تہوار کو پورنماشی کی راتوں والے کسی دن میں منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھ مت کے بانی گوتما بدھا کی پیدائش چاندنی رات میں ہوئی تھی۔ بھارت کے علاوہ مشرق بعید کے بیشتر ممالک میں یہ تہوار بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس سال مئی 2022 کو ٹیکسیشیلا یعنی ٹیکسلا میں بھی اس دن کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ یہ بدھا کی 2584ویں سالگرہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا 2500 سال قبل بدھ مت کے ماننے والوں کا گڑھ رہا ہے۔ اس عہد کی بہت سی باقیات کابل سے لے کر پشاور، سوات اور ٹیکسلا کے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ گندھارا تہذیب کا علاقہ کہلاتا تھا اور ٹیکسلا اس تہذیب کا مرکزی شہر تھا۔ مشرق بعید سے بدھ یاتری یہاں آتے رہتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ سے سبکدوش ہونے والے ندیم عمر تارڑ صاحب نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اس برس ٹیکسیشیلا وساک ڈے کے نام سے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ سری لنکا، نیپال اور تھائی لینڈ کے سفیران نے ماں اہل خانہ اس تقریب میں حصہ لیا۔ مقامی سطح پر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ادبی تنظیموں کے اراکین بھی تقریب میں شریک ہوئے اور گندھارا چوپال سے انسلاک رکھنے والی اہم شخصیات بھی تقریب میں موجود تھیں۔ بدھ عہد سے متعلق زبان، روایات اور تمدن پر مکالمہ کرنے کے لیے واہ یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ نظم سرائے کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد پاکستان میں موجود ان واقعات کو پیش کرنا ہے جن کا تعلق عہد قدیم سے ہے۔ بالخصوص ہمارا بنیادی موضوع گندھارا تہذیب کی باقیات سے آپ کو روشناس کروانا ہے۔ لہٰذا نظم سرائے کے منتظمین نے چاہا کہ اس علاقے کی اس اہم تقریب جس کی جرت عہد قدیم سے ہے، اس کی کچھ جھلکیاں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ناظرین، اسلام آباد سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو ٹیکسلا عجائب گھر میں نشو و نما پانے والے اس بدھی درخت کی زیارت کروائی گئی جس کے نیچے بیٹھ کر مہاتما بدھا نے تپسیا کی تھی اور زندگی آسان طریق سے گزارنے کے 8 اصول دریافت کیے تھے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے مارشل لا دور حکومت میں جب وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سری لنکا کے دورے پر گئے تھے تو سری لنکا کے وزیر اعظم نے بدھی درخت کی ایک پھوٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی اور یہ فرمائش کی تھی کہ اسے ٹیکسلا میں لگایا جائے۔ وہ پھوٹ اب ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ تھائی لینڈ نے امن کی گھنٹی بیل آف پیس پاکستان کو تحفے میں دی تھی۔ اسے بھی ٹیکسلا عجائب گھر کے سبزہ زار میں آویزاں کیا گیا ہے۔ سفیران نے اس گھنٹی کو خراج پیش کرتے ہوئے اس پر ضرب لگا کر دنیا بھر میں امن اور شانتی کا درس دیا۔ بعد ازاں اس قافلے کو بدھ عہد کی قدیم خانقاہ موڑا مرادو لے جایا گیا۔ اس خانقاہ سے متعلق معلومات جناب ندیم عمر تارڑ نے فراہم کی۔ Of Education Department, Gandhara Resource Center, we're all gathered here to pay our respect as Muslims who are custodians of Buddhist heritage of Pakistan. So I believe that this gesture can go a long way in creating an interfaith harmony in the country, as well as it will send a very positive message to the world that Pakistan is a tolerant country which allows other religions to grow, and it gives me immense pleasure to introduce our
Buddhists from Sindh, there are our own homegrown Buddhists, Pakistani generally welcome foreign Buddhists, and I think it is high time that we all collectively acknowledge our own Buddhist friends. Pakistan could create a festival. Now, by the way, as you would all acknowledge and understand, that this particular festival is called Taxila Visak Day Festival. And it is running for 3 days. Yesterday we had an inauguration where we had an exhibition at Islamabad Art Gallery. Today there was a seminar at the University of Wa, and now there is this event. So, and there are the following events tomorrow as well. So what we are trying to do is that we are trying to not only inform the international audience, but also trying to bring home the fact to our national audience that there is a way to go. And I always say that if Pakistan could turn this Visak Day as a international festival, we can have these hundreds and thousands of Buddhists all around these sites on this one day. So I'm just saying, as Hajj for Muslims is like one particular occasion. And imagine from like 5 million to now, 30 million. There's a huge population going there. So I think we have made a little start. We did the Visak festival for the first time in 2019 with the close cooperation of Sri Lankan High Commission. And we are really grateful that you also, helped us, supported us through your presence. So I'm also, indebted to Ambassador of Thailand and Ambassador of Nepal. And I think that if the ambassadors of these, of the Buddhist countries stand shoulder to shoulder with us, we can go a long way. Excellencies, your presence, means so much for these people that probably for the rest of their life they'll be talking about this, that yes, we shook hands with the ambassador of Nepal and Sri Lanka and Thailand, an opportunity which doesn't come every day. Likewise, this opportunity to stand shoulder to shoulder with the Pakistani Buddhists sends a very strong message. So I think we are also grateful to the government, to the archaeology department, to tourism, who have actually facilitated. Nobody has obstructed, blocked or discouraged us. So I think these are kind of just little telltale signs of the future that is going to come. And inshallah, with mutual cooperation and support, we can make it to a bigger event, better event, despite the fact that there is an extreme weather. And lots of people were turned back because of the weather. Had the weather been more pleasant, I'm sure you would have found more people here, right? And lo and behold, in 2019, when we celebrated the Visak festival, it's the day of fasting Ramadan. In the middle of Ramadan, people said that probably it's not a good idea. I said, why not? The message of Buddha was message of fasting and peace, and generally, they keep a fast on this day and break it every evening. So I think it doesn't contradict. So these are the little actions that we think can take us forward. And I would also request MD who is a major force behind this event, to also say a few words, and then we will proceed further, and I'll tell you a bit about the Mora Muradu, and also tell you that we have made a digital reconstruction of this whole site with the support of Comsat University. So their architecture department worked with us, we provided the research, and they did the digital reconstruction. And this, if you manage to get to our center, then we have arranged a digital reconstruction show of this monastery we thought would interest you. So, and we can also bring that show to the reconstruction to your premises as and when you feel interested, if you can't make it today. So with these very words, I will invite Rana Aftab Saab to say a few words, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Dr. Nadeem, for organizing this very, very important event, especially on a site of a heritage area in the Taxila. And I welcome all of you on behalf of Pakistan Tourism Development Corporation and on the behalf of Pakistan government. As you all know, that Pakistan is a country which is very, very rich in cultural heritage. Not only a Buddhist heritage, but the Hindu heritage, Jainism, Sikhism, and Islamic heritage spread all around this country. And especially, very particularly, this area of Taxila and the neighboring area in Peshawar, Madan, Sawabi, and Sawat
it has been a whole kingdom of Gandhara, where lots of activities has been taken place in the past, in the last 2,000 years to promote Buddhism in rest of the world. So I believe that this is an area from where actually Mahayana Buddhism spread all over into the Far Eastern countries, right up to Japan, Korea, China, and many other Far Eastern countries. So it's a very, very sacred piece of land for the Buddhist people. And especially the effort to create this kind of harmony and tolerance in between the religion is very, very important for Pakistan. And engagement of young people, the children of these areas, because they are the real custodian of all these heritage sites, is very important and highly appreciated. And I think if we make effort, a little bit more organized effort, we can attract many, many large number of Buddhist pilgrims and tourists, because it has been ordered by Buddha to travel to the sacred sites. So as in Muslim religion we go for Hajj, for Umrah, the same is the case for the Buddhists to go to visit their holy sites. And especially Pakistan, where we have very, very important stupas and monasteries, and sites like this is a piece of land on earth which is very important for the Buddhist tourists. And there are more than 55 million Buddhists living all around the world, and they all will be in interest and in love to come to the places like this. And obviously we need to create more facilities and better facilitative environment, and also the support from the friendly countries who could guide us and help us to be in a way that developing the Buddhist tourism in Pakistan. And already government has taken a number of steps in these days, and the present government is very, very keen to promote religious tourism in Pakistan. And hopefully all these efforts will contribute in long-term way to promote this Gandhara heritage and Buddhist heritage in Pakistan. Number of projects have already been initiated to improve the conservation value of these places, facilitations at these sites, and hopefully more efforts will be made in coming years too. So thank you very much for all of you to join us and coming here all the way in this a bit hot weather. But this is a very important day for all of us. The peace and the tolerance message by the Mahatma Buddha should be spread on a much larger scale. And we need to educate our young people especially about that message of peace, the tolerance, and the friendship and the humanity. This is very important because very few effort has been made to educate the young people about the richness of the Buddhism and richness of the other religions besides Islam. So if we jointly work together, I think we can create a better future and a better harmony among the society and among the people living in the society. Thank you very much. तो एक्सेलेंसी अच्छा अब आपको पता है कि ये इस पर्टिकुलर ये जो मोनेस्ट्री है ये इस गांव मोरा मुरादू के साथ है, इसलिए इसको मोरा मुरादू कहा जाता है। अच्छा अब इसकी जो मोनेस्ट्री है वो ये है, मोनेस्ट्री वो जगह होती है कि जहाँ पे मॉन्क जो है वो रहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनके रिहाइश का खाने पीने का इंतज़ाम भी अंदर था। तो अगर आप अंदर जाकर देखिए तो यहाँ कमरों की तकसीम है, हर मॉन्क के लिए छोटा सा कमरा है और जो बीच की जो जगह है, जैसे ये इसकी आर्किटेक्चर ऐसे है, ये देखें ये बीच में पानी है, इर्द गिर्द कमरे हैं, ये ऐसे करके ये सारे कमरे हैं। और उसके बाद ये जो इलाका है यहाँ किचन है और टॉयलेट है। वो नक्शे पे डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर जाएंगे ना, मैं चाह रहा था कि विजुअली this is water and these are the chambers all around, right? Now this is kitchen, refectory and a summary hall. अच्छा, now this is very interesting. His Excellency is also giving an interview and want to speak a bit longer. So this is very interesting development in the history of monastic architecture, that Buddha had forbidden monks to cook their own food. He wanted them to beg. That was the only way that monks would stay dependent on the communities and will stay close to the community. They will not go very far. Now, very interestingly, in Gandhara under Kushan, when Buddhism became a very established religion,
with lot of imperial patronage. by myself. So monk my became friend little from lazy. Thailand to come And they don't want to back it. They want their own kitchen. Hence there's a kitchen here. So this is a development in a way which reflects the wealth. And sadly, this particular lifestyle distanced the monks from the communities. They were no longer dependent on the communities. They didn't care. So they built a monastery which is way off the imagine it's all surrounded like a citadel. So it was very protected. And they lived a life of luxury. So that it is said that this particular change in the lifestyle of monk in Gandhara led to the fall of the power of the monastery. तमाम शुरका ने इस खानकाह की मालूमात अफजा सैर से खूब लुत्फ़ उठाया। नाज़रीन, इस तकरीब की चंद झलकियाँ दिखाते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस काविश को भी सराहेंगे। अगर किसी साहिब या साहिबा ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम है कि हमारे साथ इंसलाक रखने के लिए अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। घंटी के बटन को दबा देंगे तो हमारी आइंदा आने वाली अक्सबंदियों की इत्तला आपको मिल जाया करेगी। अल्लाह हाफिज़।